Buenas a todos, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Loso y les traigo un nuevo video. Estamos en el capítulo número 8 de Life is Strange 2. Capítulo anterior, llegamos a Haven Point, era el lugar, o Haven Night, no me acuerdo el nombre, sinceramente no quiero mentir. Llegamos al lugar, lo encontramos a Daniel, obviamente. Obviamente estuvimos en el desierto, todo. Estuvimos en el hospital antes, nos escapamos del hospital. Tuvimos un problema con unos forros que nos cagaron a trompadas, que era uno solo en realidad. Que me di cuenta ahora que no gasté energías en enojarme con él para gastarlas ahora en estos hijos de puta de acá de la iglesia. Que estos hijos de una gran puta, obviamente, además de que están con Daniel, y Daniel no quiere venir conmigo justamente porque está en la iglesia y no sé, ve más factible estar ahí que conmigo, que soy su puto hermano. La bronca seguramente me voy a terminar sacando con ellos. Así que nada, gente, sin más dilatación, no me enredo más. Vamos a darle comienzo al video de hoy, al capítulo de hoy. Estamos acá mismo, tenemos que esperar a Karen a que venga. ¿Qué hay acá? Que esto no abrí todo, sinceramente. Tomar ficha de casino. Me la quedo. ¿Por qué? No sé. Nuevo recuerdo recolectado. Abrir mochila. ¿Esto lo puedo poner ahora? Ah, lo puedo suplantar, ¿no? ¿O no? Reemplazar recuerdo. ¿Cómo lo reemplazo? Espacio. ¿Se puede reemplazar? Bueno, no lo puedo reemplazar, no importa. Vamos a esperar a Karen. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Claro, eso estaba pensando, si es que vuelve, ¿no? Nada, yo creo que va a volver. Hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair? Yeah, I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Got you some gauze and antibacteria stuff for your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Se nota. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? Dad taught me responsibility. He always wanted us to know how to take care of each other. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did, and why, if you care. So, ask me anything. All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I wasn't happy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean.
After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Guess I found something there. New York didn't really do me good, so... Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life, and I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself, thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. Pero yo escucho un ruido, por eso me asusté, por eso me saqué el I auricular. never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel, and Esteban. I know you are, Karen. It still doesn't change the way I feel. Of course not. I know I can't change the past, Sean. I don't think you would. I need some air. No sé, yo lo entiendo realmente. Es entendible. Es completamente entendible, por más que nada por lo que la madre no estuvo nunca. Simplemente se tuvieron que valer por sí mismos con el padre y el hermano, obviamente. Lo cual, la verdad, me da un poco por las pelotas. Que de un momento para otro de repente está acá la madre y bueno. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Algo de confianza o algo de fe le puedo llegar a tener a Karen. This is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. So... what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and 2 kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world, with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents,
your husband, and your kids. I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. Es difícil de entender, por no decirte es imposible de entender, pero bueno. Me olvido, siempre toco las flechas pensando que es ahí donde puedo cambiar. So, did you ever actually miss us? Or Dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up. See how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. We used to do so much stuff. Like when you taught me to ride because Dad sucked. Or when we went camping near Vancouver. Just me and you. You always loved night skies. I did stargaze a lot when I was in California. Trust me, the further south you go, better it gets. Whatever. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. It's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. I gotta change my dressing. This thing fucking hurts. Es difícil todo lo que le está pasando a John, sinceramente. Literalmente es una puta montaña rusa. Change the past. Or what I did. But this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. ¿No la ves un poquito raro? I know. It's still hard. But yes. We have to be a team to rescue Daniel. We can do it. Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. ¿Qué es un walkie-talkie eso? Better take care of the eye. So, do you need any help with that? No necesito ayuda, pero bueno, que me ayude. Yes. O sea, lo puedo hacer solo, a eso quiero llegar. So, you feel like telling me the story here? When we have time. Gotcha. Claro que le voy a decir, mira, Daniel tiene poderes mágicos. Y la mina te va a decir, sí, sí. Y yo fumo porro todos los días, dale. Bueno, a lo mejor eso sí es verdad, ¿no? Pero... O sea, no, si no, tendría que ser algo más fantasioso, tipo... Claro, vos... Sí, Daniel tiene poderes, pero y yo, no sé, yo veo chanchos volando, por ejemplo. Pero bueno, claramente no se lo va a creer. Va a ser muy raro. Lo va a tener que ver primero. Va a tener que ver a Daniel levantando cosas con la cabeza, con las manos, con el poder mágico. Pero bueno, supongo que no se lo puedo contar ahora, sinceramente. Supongo que se lo voy a tener que contar después, o por lo menos una vez que salvemos a Daniel, o cuando tengamos tiempo realmente. Pero... No sé, actualmente la veo bastante difícil. Aunque igual quiero confiar en ella. No sé por qué, pero tengo ganas de confiar en ella. Siento que a lo mejor... No sé. Quiero confiar.
no debería. Pero quiero, es una madre. O sea, está todo bien, pero How bueno, do I look? como un pirata. Great. Thank you, Karen. ¿Soy un pirata ahora? Big day tomorrow, so we should get some rest. Yeah. I'm ready to get Daniel. Yo también. Bueno, yo estoy más que ready. Yo tengo ganas, guau, por eso tengo. Por eso tengo ganas, macho. Let's fucking go. Punto de encuentro, el día siguiente. Claro, pero nos íbamos a reunir, es verdad. Con Jacob. Jacob era el de rulitos, el de barba. Si mi memoria no falla, era él. Además, este tipo es bueno. Es buen pibe. Sure he's gonna show up? Dijo que sí. He better. He promised. Well, if he doesn't find us, we'll find him. No, vos quédate I tranquila can't que... believe how much crap you guys have been through. Ah, ¿ya se lo contaste? Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Yeah. Good thing we got to meet amazing people, too. Life on the road is all about that. The sweet encounters. Hope I can see them again someday. Oh, you will. So tell me about Daniel. What's he like? Well, he's definitely special. Hope so. He's your brother, right? No en ese sentido, pero bueno. O sea, sí, es un chico especial. Pero no en el sentido que vos pensás. Is that Bueno, him? no tengo ni idea. Yep. Wait here. Ah, bueno, sí. Si frenó acá, sí, es él. Sí, ya me estoy dando cuenta que es él. Ah, ¿cómo cambiaste, Sean. querido? What happened? What were you thinking, Jake? I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things, I took a blanket from your tent and we left together. Igual no sé por qué I me estoy also enojando con él. kept the cash you made on the farm. It's in my car. Hice lo You correcto. did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. No, sí, está bien. No He sé was por qué me in enojé. bad shape, with a gunshot wound, and all by himself. I couldn't just leave him there. What about the others? Hannah, Penny? What happened to them? They ran over to Meryl's place when they found out Finn and Cass were gone. That was the last time I saw them. Then on our way out here, Daniel told me more about what happened that night. How scared he was. The blast. Daniel feels he's gotta redeem himself for what he did. I need to get to him, Jacob. He's not guilty of anything. I should have protected him better. I'm telling you to be careful with the Reverend Mother. No, ya veo, She's si me waited amenazaron her con un whole arma. life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. She's good at this. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Yeah, not afraid of that Lisbeth of yours. I'm getting Daniel out of here. Come on. There's no way they're gonna let you take him away. Well, too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man.
She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They No, sí, believe ya vi. everything Elizabeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know you understand, right? Damn, Jake. We need his help too, Sean. Está bien. Vamos a ayudarle. Okay, Jake. Vamos a hacer lo que Listen. podamos. Elizabeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Ok. Fine. No me parece I'm mala. gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? He will. I know him. Ah, va a tener que volver. Que no me rompa los huevos porque con todo lo que estoy haciendo para que vuelva y que de repente el pelotudo se quiera quedar con una... ¿cómo se llama? Huevo, no sé cómo mierda se le llama a lo que hace esta Elizabeth, esta del orto. O Lisbeth. No sé qué mierda hace, pero es una hija de una gran puta. Eso estoy seguro. Y ya me cae mal. Ella, y no sé si es la pareja, el tipo ese, bueno, el tipo ese, que no dice su nombre. Que me da igual su nombre, o sea, literalmente es un pelotudo. No, la bronca que le tengo no se dan una idea. Oh. Karen? No me importa cómo llegue, pero mientras ellos dos tengan un desenlace feo, mejor. Yo voy a estar más feliz. Simplemente eso. Thanks. Además es un juego, no empecemos con... Ay, pero sos un hijo de puta. Mira lo que haces. Yeah, of course. Sí, soy un hijo de puta en un juego. En un puto juego. Elizabeth's house is right behind the church, so in and out. Okay. And you sure Lisbeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. There are people right outside. Oh, shit. How many? Just 3. A man with his kid on one side, and a woman alone on the other. Got it. Thanks. People aren't supposed to come and go around the church once the service is over. Better to avoid them if we can. Claro, hay que evitarlo a ambos. Ahí estoy viendo a la señora. Karen, everything all right? Yeah, don't worry about me. I found the best hiding spot. The view is kind of This great. place feels so different when it's empty and silent. Cool. Be careful, though. Para que no me vea esa You never chica. Thanks, Sean. Supongo que voy a podré ir por esta parte acá atrás. Claro, podría dar toda la vuelta de acá atrás. Así la chica esa no me ve y los de allá atrás tampoco. Bueno, los de allá que estaban jugando menos me van a ver acá. Pero se me ocurre ir todo por acá. So, did you grow up out of here? No, in another community back east. When Elizabeth came out here to start Haven Point, my folks followed her and brought me along. Must have been hard on you. Kinda. 8-year-olds don't want to go to church all day. No me vio. No me está viendo, digo. Mejor. Porque pasarle por el medio va a ser un quilombo. Y ni te cuento los que estarán allá seguro también. Otro problema más podemos tener. Let's hope so. Ojalá. Luckily for us, we never close our door. ¿Nunca cierran la Closed puerta? door is a closed heart, she says. Oh, yeah. Vamos a entrar. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. We did it. Now we have a little bit more time. Yes, we do. Nice work. So where are the files? Right there, in her office. Ugh, of course it's locked. Her open door speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. Ok, vamos a tener que entonces... Uy. Ponernos a mirar. ¿Me puedo mover? Ahí va. Vamos a tener que buscar las llaves rápido. Evenings in here must be so much fun. Are you Claramente. okay, Jake? Acá no hay nada. Yeah. Pintura, nada. It's just so Todo lo que diga full of mirar memories and stuff.
Voy a tratar de evitar leer y mirar todo lo que se pueda, sino más bien buscar cosas que se puedan agarrar y llevar o mirar, observar, una cosa así. O sea, no mirar como tal, tipo que se pueda recoger o investigar. Recoger quiero decir agarrar, ¿no? Ve esto, no. Ve el cajón, por ejemplo, buscar. Whoa. ¿Qué es esto? Kicked her out of church? Now they're thirsty. Michael. No sé quién es Michael. ¿Será el pelotudo este que me amenazó con el arma? Ojalá que sí. She sure likes to gaze at her own success. Ex pastora. Pastora, ahí va. Ex pastora de la iglesia de la insurrección. Funda iglesia en Haven Point. ¿Haven Point? ¿Dije Haven Point yo cuando dije la presentación o ahora no me acuerdo? Sí, tengo mala memoria, perdón. La iglesia de Haven Point gana popularidad. Me parece muy bien. No, muy mal, me parece. Mentira, no me parece bien. What a great fucking family portrait. Hija de... Siento que el pibe este dibuje a ustedes dos, boludo. Oh, shit. Looks like the Reverend Mother got to this letter before Jake. Haven Point. Por favor, tira a Daniel. Siempre te en problemas a ti mismo ni a él, que su familia no la ha olvidado. No sé dónde están John y espero que podamos encontrarlo también. Te deseo lo mejor y necesitas algo. Y yo estaré ahí. Cuídate, Karen. Concha tu madre, Karen. Hey. I found your letter for Jacob. Too bad Lisbeth found it first. She took it from the mail? Damn that woman. Yeah. She checks everything that comes and goes into the community. Bueno, justo iba a investigar eso yo. No, ya veo que esta hija de puta revisa todo, absolutamente todo. No me cabe ninguna puta duda alguna que revisa hasta las cosas. Ah, bueno, el walkie-talkie ahí volando, me parece muy bien. Investigar acá, a ver. Ahora llaves. Okay. I found a key. Good. Let's try it. Bueno, por el momento vamos bien. Tenemos una llave. Don't see anything of interest. Cigarrillos encendedor, no me sirve de nada. Mesita de noche. Okay. What the? She's completely. En ese caso se obsessed with puede his usar power. el don, nada de la energía después de eso, nueva dieta. Él actúa por su cuenta, las escrituras no incitan más oraciones, más estudios. Hizo un berrincho hoy después de la lección. No lo castigues y el niño será insolente. Aún no. Hay que mostrar cortesía, confía en el Señor. Hoy lloré viendo los milagros, el niño debe ser un instrumento. ¿Qué nos entregará él y cuándo? Lo están tratando de... O sea, lo están como sobreexcediendo a hacer las cosas que ellos quieren por el mero hecho de que tiene un don. Ellos lo ven como un milagro medio extraño. Lo ven como un milagro un poco raro. No sé, no me gusta nada esto. Is this Daniel's room? Uy, si este es el cuarto de Daniel, es más aburrido. Encima vive al lado de los padres. Well, Lisbeth doesn't believe in material possessions, so... Doesn't mean you need to decorate your house like... No, ya veo que es completamente deprimente. ¿Eso es de Daniel? This is still better than that ugly white shirt she's making him wear. Cobija de papá. Sigue teniendo la cobija del padre. De Esteban. Y menos mal. La verdad. O sea, mejor que la tenga, digo, no es un comentario crítico. Everything all right in there? Yes. We're trying to get into her office. She's locked it up, so it has to be there. Fine. I'll let you know if... Locked, of course. La llave ya la tengo, así que... Shit. Maybe it opens the other door. Ok, se bugueó ahora el walkie-talkie y lo tengo acá enfrente, ok. Claro, porque justo corté lo que me estaba hablando esta chica. Supongo que tiene que haber una puerta. Supongo que será para esta puerta la llave. ¿Sí, no? Yes. That's the one. That's it, boy. Perfect. Whoa. Okay. Is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here.
Ya te digo que este está lleno de Stuff about my sister cosas. must be in this one. Está lleno de Okay, I've cosas. got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? Neumonía. No, amigos. And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you, like, sick? Conversion therapy? Did they... wanted to cure you from Lo querían curar por ser being... gay. Pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Is that why you... ran away? Yep. Y tiene todo el sentido del Took mundo. me 5 years to understand what was up. I was too scared. Confused. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. Oh, And, how did that go? Not good. I just prayed all the time and stopped hanging out with boys, girls, everybody. I got depressed, paranoid. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. You didn't know this would happen, Jake. His powers tripped me out too. Don't worry. las cosas se van a solucionar, de eso quédate más que tranquilo. I hope so. And Tarde o I'll get my sister temprano. to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Tarde o temprano se va a ir todo resolviendo. Keep our money. For your sister. She needs it. Oh, I can't do that, Sean. That's a lot of... We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Thank you, Sean. Sean, are you there? No me digas que vinieron ya, ¿no? What's up? You got company. Uh, A thug who works for Lisbeth. He's just holding some files. Doesn't seem to be onto you. This guy is dangerous, Sean. Hey, Trust me. I have a good plan to get him out of your way. It'll give you more time. Just give me the word. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. me Sean. preparo. We gotta hide. Sí, sí, más vale que no vamos a tener que esconder. Al placar, al placar. No, empezamos con los movimientos de mi personaje. Ahí está, listo. Que se mueve solo el PJ, es una paja. Escondete, culiao. Come on, Sean, we need to hide. Escondete, boludo, dale, yo ya estoy escondido. No sé, If he finds us here, we're screwed. metete ahí entre la puerta, no sé, metete en algún lado. O en algún armario, no sé, en algún lado, pero escondete, boludo. Ok, ahí ya está entrando. Problemas se vienen. En nada. Espero que no.
Weird. Better tell Elizabeth about this. ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? Porro. Michael se llamaba este chavo, ¿no? Qué raro que no lo haya visto. Huh? What the fuck is going on? Uy, menos mal que no entró. Menos mal. Sean, ¿Qué pasó? do you think It's gotta be Karen. Ah, eso tuvo que haber sido Karen, ¿no? he's Sí. gone? ¿Qué mierda habrá hecho? Let's Che, get pará. out of here. Espera que los putos controles me tienen podrido. Ahí va. Man, that was crazy. I really thought he was gonna catch us. The guy's leaving. Espera, quiero ver algo. Seriously? No, esto no. How can she ignore that? Esto es todo. A ver la laptop, ¿qué hay? Vamos a meter un poquito más y ya está. Is she actually scared of me? Me tiene miedo. Better get Daniel out of here before she gets too much attention. Ok, no. Boludeces sin importancia. ¿El armario? ¿Podré buscar algo acá? ¿O encontrar algo, digo? ¿Algo importante, algo relevante? Parece que sí. Un archivo. The fuck? What is it? ¿Qué? I think that's the file Nicholas had. Take Ah, a look. Nicolás se llamaba, ¿no? What? ¿Qué? Is she trying to adopt Daniel? Exactly. And she's doing it under the table, of course. Hijo de una gran puta. Te vas a cagar, Nicolás. Te vas a cagar. ¿Por qué sos tan hijo de puta y te llamas como yo, la concha de tu hermana? Porque sí, para el que no sepa, yo me llamo Nicolás también. No Nicolás, como este se llama. Pero yo me llamo Nicolás sin H. Creo que en inglés es Nicholas, tipo Nicholas. Look at that. Your mom is hardcore, Sean. ¡A la mierda! Yeah, Se mamó. I guess she is. So we're all good now? I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? All right. Sí. You be careful, okay? You too, Sean. Good luck. Sos un grande, Jacob. Te banco a morir. Me parece que hice muy bien en decirle que se quede él con la plata, ¿eh? Me siento muy bien haberle dicho eso. Me siento bien haberle dado la plata para él y Come para in, el Karen. tratamiento de la hermana. See anything? No, you're all clear. Awesome. No creo que pueda. Talk Pensé later. entrar por atrás, pero no creo que pueda. No quiero perder tiempo realmente. Me voy a meter por el medio, por la puerta y listo. Ah, ahí está Karen. Justo está corriendo. Hola, Karen. ¿Puedo hablar con vos o tengo que hacer algo? Accomplished? Yep. Now the hard part. Did you find what Jacob needed? Vamos. And a whole lot. Y mucho más. Sí. So you know what you're gonna do? Sí, más vale. No, Los voy a matar, como que no. but let's do it. Los voy a matar. Hijos de una gran perra. Oh Lord, let your power speak through this young vessel. I am your humble Sean, servant and will obey the hell is your this? every command. Speak to me. It's Daniel. I Speak. told you, he's kinda Especial. special. Te lo dije. No en el Hey. sentido que vos pensabas. Sean, you came back? Enano, little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. What? No, I'm not going anywhere. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me, and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost Lo soul. mismo te digo para vos. It's time for you to leave our sanctuary, right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord.
Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Qué vieja Stop manipuladora. calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know it's not enough, but I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother, and I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her or me? Hacerlo decir un nene de 10 años no tiene sin ningún tipo de sentido. Nah, You este tipo can't tempt Daniel es de lo from más this nefasto que vi en mi garden. vida. He'll stay with us, his true family. ¿Qué true And family? we'll ¿Qué? never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Holy shit. Reverend, are you okay? Nicholas! They're heretics! Sent to desecrate our church! Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose No, no, his no. path. Your friend, Sarah Lee, she's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do This is that. pointless. Daniel knows who to trust. Cerra el orto. A minister from another church even sent her a letter, warning her that she's taking too much risk, that Sarah needs to see doctors. But I don't want Sarah Lee to be hurt. Have faith in me, Daniel. Sí, la fe nunca I no basta, know what pedazo I'm de doing. pelotuda. God is speaking to me and to you. No respondo de mí, ¿eh? She's doing paperwork to adopt you and change your last name in Ano. Dad's name. Are you okay with that? What? No, I didn't know. Is that why that card said Daniel Fisher? Of course not. He's making everything up. Don't believe his lies, Daniel. Qué fácil que que decís eso, ¿no? I found a letter from Karen, our mother, inside her house. She hid it from you, so you never know
She's looking for you. What? You told me she didn't want to see me. See what you have done. Hey, enano. Back off. Vos no me rompas los huevos, Nicolás, porque te rompo la cabeza a los I golpes, eh. said stop! Me empujás, me levanto. Don't. Me tirás, me levanto. Me empujás de vuelta, me vuelvo a levantar. Me levanto. Came all this way for you, and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need. Sí, seguí pegándome, que yo no me voy a parar a levantar. Learn. Hasta no pegarte, no voy a parar. No, no pegarte no, hasta no hacer más cosas, en realidad, pero bueno. I know I wasn't a great brother. I was an asshole. I took you for granted. I put you in danger, and I'm sorry. Sean, don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up. He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him! Don't let them do that, Daniel. Y me sigo levantando. Hasta la muerte me voy a seguir levantando. Me vas a tener que matar. I would. Hijo de una gran puta. In Seattle. That would get us pizza and snacks, then pick the movie, because we would always fight about it. He always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet. What are you waiting for? We're the best team in Ano. Stop So it! we have to keep going No! forward. What are you Gonna doing? kill him. Please. He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. No, no me voy a rendir ni a palo. No me rindo, yo sigo y sigo y sigo. Y vas a ver, cada vez más fuerte me levanto. Nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. I know. Dad always said our blood link was the most important thing. You know. Please! Stop! Leave him alone! Daniel, listen to him. Y dele que si me vuelvo a pegar, me vuelvo a levantar. I won't stop, no matter what she does. I'll come right back, again and again. I love you, Daniel. I do too. Shut him up now. Don't move. Just stop. If you want to kill me, then do it. I'm not afraid. Do it. Shoot. Don't. Go ahead. What? Shoot me in the face and live with it. Now. Stop. Shit. Daniel. Sean. A tu casa, hija de una gran puta. I'm sorry. Sorry. I was so confused. Thought she was someone else. I'm sorry. Sean, we need to get out of here. Now. Oh no. No. You started this fire. You will all burn in this hell. Move. Let us go. Move it. You won't leave this place. Not with me alive. ¿Qué me vas a dar de decisión? ¿Amenazar a Elizabeth o hacer que Daniel la parte o amenazarla? Esta decisión puede estar grosa, ¿eh? Si la aparta, la va a agarrar y la va a, con los poderes la va a sacar a la mierda y listo. Si la amenazo, supongo que me puede pegar un tiro, o sea, no sé si está armada, no creo. No, que la corra Daniel.
Open the door and then... Daniel, after all I did for you. Necesito un carajo, hija de puta. I don't believe you anymore! Suerte, la van a necesitar, hijos de puta. Se les acabó el curro, manga de hijos de mil puta. La concha de la lora. Qué bronca, me saqué un peso bastante gordo de encima, no les voy a mentir, y me siento mucho mejor con lo que pasó. Sinceramente, lo considero bastante bueno. No tiene canción, obviamente, por el copyright, insisto. Sigo olvidándome de ponerle la música. Pero bueno, ya está, a estas instancias ya me parece que es un poco el pedo ponerle música. Sinceramente, no me salió copyright en ninguno de los videos, quiero pensar, o bueno, ningún incumplimiento de normas. Supongo que ya es un poco tarde, quiero pensar. Así que... hasta acá, ¿no? La iglesia ya se prendió fuego. A estos dos se les acabó el curro. Se les acabó la mentira. Queriendo utilizar a Daniel, un nene de 10 años, por el mero hecho de los poderes que tenía. Sinceramente me dan asco y repulsión ambos. El pibe, el tipo este que lo quería adoptar, y el otro, y la otra mejor dicho, hizo lo inevitable para poder convencerlo al culiao este. Lo lindo que estos se quedan juntos, Jacob y la hermana, Sarah Lee, que se van a ir, con la plata que le dejamos, van a pagar el tratamiento de la neumonía de esta chica. Velo por completamente la salud de este chico y la hermana, que obviamente ambos nos ayudaron un montón. Y me hicieron poder recuperar al hermanito Daniel. La verdad, bastante bien. Estoy feliz. Dentro de lo que cabe, siento que este episodio podría haber terminado mucho peor. Pero estoy feliz. No voy a negarlo. Me cagaron a golpes, obviamente. La verdad, estoy muy feliz y no sé, es mucha emoción realmente que haya terminado tan bien. Siento que podría haber terminado peor. Que es más, ahora cuando nos pongan los créditos, vamos a ver cómo pudo haber terminado esto, que me llama poderosamente la atención. Porque sé que hay muchos más, vieron que hay muchos, puede pasar esto o esto, cosas así. Supongo que van a pasar un montón de cosas, por ende vamos a poner a ver. Pasaste ambos exámenes de la vista, el 31% pasaron ambos, el 60% pasó uno solo. O sea que no soy el único boludo que no entendió el primer ejercicio. El segundo, perdón. Fallaste ambos exámenes de la vista, el 9%. Mira, hay gente que falló ambos, o sea, raro, pero bueno. Dijiste a la gente Flores que el robo fue idea de Finn. Dijiste a la gente Flores que el robo fue idea tuya. Le dijiste a la gente Flores que fue una decisión de todos. El 74% le echaron la culpa a Finn. El 6% dijeron que fue mea culpa y el 20% dijeron que fue culpa de ambos, o sea, de todos. Escapaste del hospital sin lastimar a nadie, el 58%. Convenciste a Joey que te ayudara a escapar, el 5%. Hay gente que lo pudo ayudar, lo pudo convencer, o sea que se le podía convencer bien. Atacaste a Joey para escapar del hospital, el 4%. Qué gente hija de puta los que le pegaron, Me parece muy feo esto, porque el tipo era buena persona. Atacaste al guardia para escapar del hospital. Hay un 33%, casi gran porcentaje. Lo atacaron al guardia para salir, pero bueno. No hablaste con Finn, el 39%. Finn no estaba en el hospital, un 8%. Hablaste con Finn y lo culpaste por lo que sucedió en Humboldt, el 8%. Y un 45%, más de lo que yo decidí, hablaron con Finn y lo perdonaron por lo que pasó. ¿Todo bien en su casa? ¿Cómo es el asunto? No sé, me parece medio raro. Rompiste el juguete de Daniel al quitárselo a Chad. El 55% de los jugadores y el 45% lo intentaron recuperar el juguete. Pero bueno.
Cantaste una canción en español, 41%. Te negaste a cantar y te dieron una paliza, 44%. No te pidieron que cantaras una canción. A mí no me pidieron nada, así que no pasa nada. Hiciste el camión de Anton para llegar a Haven Point. El 91% del jugador me parece que era la decisión más pelotuda de decirle que no. Pero bueno. Donaste dinero a la iglesia. Mal por mí. ¿Por qué mierda lo hice? 31%. Y no donaste dinero a la iglesia, 69%. Me parece muy bien la gente que no lo donó, porque realmente la gente que estaba ahí trabajando, los dos, Lisbeth y Nicholas, dos hijos de mil puta los dos. 93% en general, trataste de dejar que Karen se abriera contigo, me parece muy bien. Fuiste duro con Karen en la conversación, 2%, y interrumpiste la conversación con Karen, un 5%. Te fumaste un cigarro con Karen, 63%, no te quedaste fuera con Karen, el 9%, mira, muy poquito, yo me fui directamente, ni fumé, me fui. Permitiste que Karen te limpiara la herida, el 77%, el 15% se negaron y el 8% ni siquiera Karen se ofreció a ayudarte. Nicholas no notó tu presencia, el 58%, y el 42% hiciste que Nicholas sospechara cuando entraste en Haven Point. Pero porque no me vio nadie entrar. Entonces, como me escabullí bien, God. Compartiste el dinero con Jacob, el 52% lo hicieron y el 48% no le dieron el dinero. ¿Por qué tan forros, amigo? ¿Por qué? Guay. Hay que ayudar al prójimo. Lograste esconderte de Nicholas, el 69% de los jugadores, y el 31% fueron atrapados por Nicholas. A ver, acá está la decisión final. Parece que la gran mayoría tomaron la misma que tomé yo. Bien. Le disparaste a Elizabeth cuando Daniel no le estaba haciendo daño, el 4%. Dejaste que Daniel desatara su poder sobre Elizabeth. Lisbeth, perdón, leí Elizabeth, ¿no? En todo momento. 22%. Ah, Lisbeth mientras le estaba haciendo daño, perdón, me olvidé de leer eso. 22%. El 66%, que es lo que decidí yo. Tú y Daniel le perdonaron la vida a Lisbeth, el 66%. Y el 8% le dispararon a Lisbeth cuando Daniel le estaba haciendo daño. Ok, continuamos. Me gustó. Realmente estamos a 2 capítulos del capítulo final. O sea, del final del juego. This is it. We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. You ready? Yeah, I think. Yo estoy listo también, estoy muy preparado. Obviamente no voy a grabar hoy. Hoy, por lo menos hoy que estoy filmando esto, estoy cansado, por ende voy a seguramente dejar de filmar. Ya mañana será otro día. Grabaré otra vez. Y subiré por fin. Bueno, y grabaré los siguientes 2 capítulos, que ya estamos cerquita, cada vez más cerquita del final. Este video duró menos, duró 58 minutos. Supongo que con edición durará un poco menos. Así que nada, gente, me despido del video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Ya saben que si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal si no están. Y nos vemos en un próximo video.